end, panozongoitika problem yekuti kana murume achinge asungwa oendeswa kuprison, pane a lot zvinoitika. Anenge akudawo murume, akudawo mukadzi haamuwane for the next 60 years. Saka anenge akuona murume ari pa next door naye kuti anenge akumuona semukadzi. Saka vanopedzisira vakuita vakadzi nevarume vari muprison imomo. Saka inyaya yekuti ukabatwa, it's either zvatanga ndachaja no plug. I want to use this. 100% of yours. I just want, can you give me for 10 minutes and then I'll give you back for what I want to do, because mine is draining. It's draining. I'll bring it back very soon. Sorry guys, mngona phone yadzima ndatorwa charger. Mine doesn't have this. Ndatorwa charger. Mngona phone yadzima ndatorwa charger woman. Maya wantorwa charger. Sorry guys, numbers increasing daily. Yes. So nyaya ndachitaura panapa inyaya yekuti at the end imhosva muprison kurara nemumwe murume, imhosva unosungwa, right? Kudhara vaitokusunga wovhurwa docket woenda kucourt wonotongwa more years uchidzoka futi mujeri. Saka maprison officers kudhara vaingobva vatora kuti muendese kujeri, tumuendese kucourt nenyaya iyi. Vanhu vamaelders pamwe muda vakawirirana, saka munongotorwa monzi 4 shamu ibaya endai munogara. Tikazviona tokuendesai kucourt, vanobva vaseparatwa, murume unoiswa kune imwe hall, mukadzi unoiswa kune imwe hall, zvatopera. Andini maona. Hanzi, can we talk about nyaya ndiri kutsvaka kuda ndachipindura question gogowanata. Ndachipindura question yandabvunzwa kunzi vanhu vanoroverwei muprison. Ndo question yandachipindura. Coming to the issue yevanhu vandada kutaura kuti Madzibaba Godfrey varohwa musel, vakakuvadzwa muofisi imomo. Ndanzwa vachiexplaina vachiti kwakabva kwauya mumwe mukuru akabva asvika akati nyaya yenyu yatozara pasocial media yekusunga kwamamuita, saka imimi chimubvisai muofisi munomu muende munomuvharira kumasales. Saka obvious semunhu anga arohwa pasi petsoka anga asichakwanisi kutsika, anga asichakwanisi kufamba. Vanhu vakamutakura kumubvisa muofisi imomo vachienda kunomuvharira. Vanhu ava havasi vasungwa. Vari muteerere kutaura kwangu. Vanhu ava havasi vasungwa vakamutakura. Akatakurwa nemapurisa. Mapurisa akanga ari musivi ndo vakamutakura. Kana masales epaHarare Central Police Station ayaya ari mudenga, haasi pasi. Masales aya ari mudenga muchitawa muya. Saka kana warohwa pasi petsoka haukwanisi kutsika unokwira kuenda mudenga muya, haukwanisi. Unototakurwa une vamwe vanokubatsira. Saka obvious mapurisa vakamutakura vachienda naye kusel. Ndosaka muona ndakauya ndakatora those pictures evakomana vaya vandakaisa ndikati ngatibatsiranei titsvage tione kuti vakomana ava ndavanani. Iwewe wanga usipo, inini ndanga ndisipo. What we rely on is the information that we get from those two people. Whether they are policemen, I wanted to know. Whether they were prisoners or suspects themselves, I wanted to know. This is why I said, let's identify these people. Once we identify those people, then we know. I said, anyone who knows these people, please come to my inbox and tell me who is this and who is that, so that I will be able to make a follow-up and investigate what happened to Madzibaba. For us to get a clear picture, there is someone who witnessed this.
There is someone who knows this. So we definitely need every stone left unturned. Saka sometimes I know some people have an investigative mind. Some people have never investigated anything in the world. So they quickly go on such posts and posts visai vanhu ava vanhu vakabatsira madzibaba visai vanhu ava vanhu vakaita zvakati zvakati visai. Don't tell me what to do. If you feel like you have got something to say, go to your page and say it, or say it on my page, but don't instruct me, because once I post that thing, I do a lot of risk control, risk assessment. In the event that these people are Triple C supporters, what are the results of my posts? I no reason, I don't just go and post things. I no reason no funga. So why I posted that information is Naida Inini. I wanted people to identify those two people, send them in my inbox. From there, I will look from the database, the police. Are these people civilian suspects or police? Because if I tell you one of those guys who was wearing that red top is a police constable, is a constable in the police force, and the people say, remove him, remove him. I have got his name. I've checked on the I've checked. Inga, you found him exactly. Flows. When I phoned Madzibaba Panaba and about those people, most people who are commenting on the photos, they were not there. And but Macho is one of the people I enroll. And I have confirmed with the guy I got trainer. That guy is a member of the CID. And on. Saka, I'm just telling people, no, don't rush to go to say, remove those pictures, remove that. I do not do things the way you want. I've got an investigative mind. When I do things, I want the truth to come out. And on. So, I think the truth has come out. So far, I have identified one, and I identified the other one, the third one. And I was talking to someone, and I didn't know that third guy, asked him CIO Shepherd, asked him CID, someone anogara ku Dubai. I think that person, Angahinzaru Dubai. Ndikamuti, do you have the surname? I got to quit. Ndikamuti, how do you know? Because I have got information about this gentleman. And in Saka, I don't just do things without considering the risk that these people face. Ndamubvunza ndikati, ko pakapana Madzibaba pipe and the pap. Anga ari musero here? Kana anga asiri musero? Because if those people were the people who helped Madzibaba, they were not going to leave him sprawling on the ground. Azviite. Vaitomubatsira kusvika paya. But they just brought him there, dumped him, and those are some of the things that we should be considering. That other young man has not built and achi kwidza buruga Madzibaba should away. The people did not even read the body language ya Madzibaba. If you are an investor, I am a forensic scientist. I really understand the behavior of criminals. I've worked with the criminals myself for 13.5 years inside the prison. And I've worked with the prisoners myself. Inside, exactly. The other question that I asked that floor, who was recording? Because those people were in the police cells. If you are going into a police cell, you don't carry your phone. You don't carry your phone. That was another observation that I made. That
If I am arrested by the police, the first thing they take away from me is a phone. If I am going into a police cell, you don't carry a phone. So if those guys were suspects like Madzibaba, how did they take their phone into the cells? Ngoma, I know them all. Please, anyone around, I know them all, come to my inbox. I need that information. I definitely need that information. My face, I definitely need that information. Because there is nowhere you can find a suspect with a phone in the cells. That was a fact that made me so suspicious. And then some Zimbabweans quickly say, remove them. Vanhu vedu. Then we begin to question. How can a suspect take a phone into the cells and start taking pictures and videos? That is, and how can they just leave him lying on the floor? They never helped him. They just ferried him into the cell and dumped him there. They started taking pictures. Probably they wanted to take those pictures to show people. But what Madzibaba became brave, showed them that I'm not well. And then Saka, we have got a problem with other Zimbabweans who quickly jump into conclusion. Yeah, those people are our people. How do you know that they are your people? With a phone in the cells, taking pictures and videos of their victim, then you want to tell us that they are our people. Honestly, if they are our people, and my brother Pindrai Uyo at Anoziva Willard, yeah, that our inbox, I need that information in my inbox. I have got the whole database of Zimbabwe Republic Police here. Any name I will check with the database. Then I will have the first number. I will have everything. I have everything with me. And in the morning. Saka, what I'm saying is the people of Zimbabwe, when I'm asking you to provide information, if you know nothing, just keep quiet. Apana chinobva pauri ukatadza kutaura. Nothing will be subtracted from you. Kana usina anything to say, just keep quiet. If you don't know those people, just keep quiet. You don't know the reason why I have posted them. You cannot come to me and say they are your people. Madzibaba couldn't even face them, couldn't even look at their faces, and you say they are your people. Who just took him into the cell, take photographs, take videos, dumped him there. He was sprawling on the floor alone with no assistance. Then he even told the president, plus Madzibaba hospital, the same people tried to lift him up, but akatadza kufamba because he couldn't feel his feet. Maybe angaita blood clotting. Then they say, those are our people. Masales onotora ma phones, mari, ma bells. Izvozvo haupinde nazvo musero. Saka vanhu vaitora ma pictures, vaitora ma videos mumasero. Vanhu ivava vakanga vasungwa ivava vakanga vapinda sei nefoni. Because ndochinja unoseshwa nacho nemapurisa ichocho. Hanzi they were speaking kutora video vagoziva kuti tisu tanga tina Madzibaba, which means they are the ones who were beating Madzibaba. But our people, Triple C people, quickly rush and say, these are our people. Don't discredit information. If you don't know, you don't know. I saw a lot of Triple C people. Now I'm becoming suspicious of certain individuals. I'm becoming suspicious of certain people. How can police investigate themselves? The system is biased, definitely. I'm becoming suspicious of certain people. Kuti tiri kukuvadziswa nevanhu vatinenge tichifunga kuti ava vanhu ava ndeveda. Tambo dzeboost chaidzo upinde nadzo musero.
banda upinde naro musero, phone upinde nayo musero, mara upinde nayo musero, ballpoint pen chaiyo upinde nayo musero. Vanokusecha zvekusecha zvazvo. Inini ndoze ndaisecha wasungwa. Because chaunoita njoti unobvisa hembe dzese osara uri musho. Wojamba hapo unokuona una chaunacho unomira. Ndosecha hembe dzako kubva mukuona nchidzika. Mandoziva kuti munovigwa umu. The objective was to make people know that vaifunga kuti tikaratidza vanhu kuti madzibaba tinawo kunoku vari safe. They wanted to say he's safe after brutalizing him. Madzibaba vati pane vakada kutora picture vakarambidzwa nemukadzi anga aripo. Andiriona. But my pictures aitorwa kwakusero kumacells kakuya. How can an ordinary person get into the cells with a phone? Unopi andiri murunzwa. They recorded the video to show and prove to their masters that they get the job done, and definitely the videos and pictures leaked. Yes. So what I'm just saying to some people who do not understand how the police operate, to some people who do not understand the law, how a person is detained. I scrutinized the video. I analyzed the video. And I came up with, say, okay, fine. The people are saying this person, these people were helping Madzibaba. How were they helping here? How were they helping? Honestly. How were they helping? If they were there to help Madzibaba. Later on, they left him sprawling on the floor. Ega, where were they? Who were they? Who were they? But you see some people writing. If I read what people wrote here, where I posted the picture of those guys, it's pathetic that the people we think we are together in this struggle, they're going to say, pull that picture down. Those are our people. Who are you? Your people. After I've analyzed that video, then you call them your people. If they are your people, give us the details. This is what I say to the people. If you know them, give me the details. If they are just ordinary members of the society, give me the details. Atete Flo, I think you're the only person who defended me, Atete Flo. Because some people don't understand what an investigation is. Unoziva an investigation ndokunatadza kuitangira panapa. Ndonoitangira uko ndichiuya kusvika ndasvikapo ndowana information yandiri kuda. Because if they were other accused in the cells, obvious, they would know who brought Madzibaba there. Cells epaHarare Central Police ari mudenga. Unotokwira mazvima steps zvekutoenda mudenga ndokune masero kuya kuya. So if Madzibaba was brought by other policemen there, and those guys have got the information that we want, then they would know that Madzibaba was brought by so and so and so and so. And you don't need to stop me to say, don't investigate this. Nakashamisika, Bruno wedu chaimvana Wallace, achitonyora achiti pull down that picture, mune dzungu, hanzi tukuita dzungu na Wallace. Atukuita dzungu na Wallace. Ndakatira kufunga kuti how much does Wallace understand about investigation? Anda kunzwisai manje ndachitoitiwo ndevedu. Kana vari vedu, fine. We need information yevanhu vedu ivavo vatibatsire investigation yatinayo. One of them actually said, tora ma picture. Yes, Ngoma, is their people because they are Zanu. So what I'm saying is, even vanhu vedu chaiva na Wallace chaichaimba na Wallace. Arutaura iranzi tukuita dzungu rekuti toda kuinvestigate. We want to ask these people. We want to investigate them.
Hanzi tukuita dzungu rekuda kuvainvestigate. Why are you preventing us from investigating them? Why? As no name, I defended you, brother. Thank you, Ijatu. Example is if you see me walking with Yuda, it doesn't mean I like him. Definitely. I was in London the whole day today, my man. And Mruona, even Wallace said, Ndrugita Zungu. Why did I post these people? These people are our people. Can you pull down that post? I said, no, I can't. I have got reasons to keep that post there. I've got a master's degree that includes investigation, criminal investigation. I can be even hired to conduct a criminal investigation, a professional one. I can present evidence in court. Judges listen to me. So sometimes I don't just do things because I want to do things. No. I do things because I want to extract information. The information that will help you and me tomorrow. Ndiwedu alazamba na wedu yo. Mbana akambomanya sereki mazuwa amdara tsvangirai. Walazimunya mbana wedu. Tinongozosiyana pane zvimwe zvatosiyana naye, but the way he wrote, hanzi muri kuwanza dzungu. How can me wanza dzungu ndichi-investigate? And I can be a lone investigator. No one can stop me. Andibona. Even though I will investigate, I can be hired to investigate anything because I've got the qualifications, I've got the experience. I can investigate anything. That is my profession. I can't pull it down. I'm not going to pull it down because someone is saying vanhu vedu. Kana vari vanhu vedu hapana munhu wedu asingazikanwa. Hakuna munhu wedu asingazikanwa. Kana vari vanhu vedu, just come to my inbox, give me their names, give me their contact numbers. Indobvunza information yandoda kwavari. Simple. Hanzi ninda tukwa mkoma. Masawo ave kuzikanwa ere. Ndaziva ndabata one, zita ndapuwa one. Unogona kutomutaura pa live. Angane shirt angane jezi reManchester. Angane jezi reManchester. Angane jezi reManchester one. Ane jezi red. Anonzi Saraka anonzi Hepman Moffat. I think Moffat is the surname. Angane jezi reManchester akanzi Chef. Musi ID. Musi ID. Anonzi Hepman Moffat. And munhu wakatrena naye ndiye andiudza. Pakangoona abva mhanya kuinbox akanditi mukoma Shepherd. Nazwa kuti muri kubvunza vakomana vari apa uyu ane nyundwa uyu pamhanza uyu anonzi Hepman Moffat, is a constable. Musi ID. Handakatrena tese aive senior wangu. Adibona. Anonzi Hepman Moffat, Musi ID. Saka I'm still waiting the other guy. Ane chakanzi star yokuti ndiani. Unopfeka jezi reManchester United. Musakafarire Manchester United. I was once arrested. They took away. This is why I was so suspicious. This is why I refused that idea to say these are our people. How can they be our people when they are in the police cells with a phone taking pictures, taking videos? And the suspect who has been battered can't even look at their faces, read the body language. And I know Moffat because I think when does he have another? I'm not sure. And ndimona saka atuanze dzungu, but tinowanza kufunga. 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 Atuanze dzun
and atiwanze dzungu, tinowanza kufunga. Chiri kudiwa apa kufunga. If you don't reason, if you don't think, if you don't have any investigative mind, just keep quiet, shut up. Don't talk. Don't write nonsense. And this morning, thanks, Tasara. Don't write nonsense. Because isusu kana taku, when you taku investigate, apana patinomira dead. Apana pandosiya inini. Apana kana pandosiya. Indofukura chero. Ndopandazotaura ndika inini kana office mamunanga gwandikapinda. Ndofukura chero anachandosiya. Most of the information yandokupai panapa, information yandochifukura ini. Sometimes I use my own money kufukura information. Munhu anenge achiyudha ndikakusendera information yanako ndikabatwa ndobenefita chi. Nomunhu alright mira. $20 notenga drink. Once ga I did screenshots trying to check who really are those guys. I did suspect them, right? Saka andiziva vanhu vanga vachiti vanhu vedu kuti they must come open here now and tell us how are they our people when they can brutalize our own men, to brutalize Madzibaba. Arugara kupimofat. I will have everything very soon. Anongoma yuda inichandoziva mondi munhu akabvisa Madzibaba pavanga vari. He was a question to answer. Inini, because muya kutakurwa kubva boss Madzibaba vakaroverwa ku law and order. Ndokuma offices vakaroverwa ku law and order. Kubva ku law and order kuyozoenda pa reception yekuenda kuma sales. Boss ukasvika pa reception yekuenda pa sales, pane chikaunda chiripo. Pa chikaunda chiya unopfuura pa chikaunda yosvika pakaita dark so. Pane mabench uku neuku, pane mabench uku neuku. Wasvika ipo paya ukapfuura wakuenda pakaita light. Pakaita light watotanga kukwira mastairs aya kuenda kuma sales pa Harare Central mudenga muya. Ane murunzo. Ndiri kutaura boss munhu andikutaura vanhu vandoshtaura. Ndiri kutaura semunhu akavharirwamo. Ndakambovharirwamo. Saka ndiri kutaura uchisvika pacho usati wakuenda kuma sales pane chikaunda paya. Chikaunda cheyo kachipfuura pakaita ka darkness kai. Ukabva paka darkness kai wopinda paunotanga kukwira mastairs wakukwidza kumadziro kuya. Wakutokwidza kuenda kuma sales. Masales aya mastairs akakwira kudai. Asi easy kuti kana warohwa kungamafamba umafamba aya. Ini ndakatadza kumakwira. Ndikazotakurwa nema CID. Ndokazondibatsira ma CID vakazonditakura paipa. Andini mona. Ndakazotakurwa nema CID ndokazondibatsira ndikwire masales aya ndichitadza kufamba. I couldn't even climb them. But I was helped by the CIDs. Omafana waipo CID ndokazondibatsira. Kusvika ndaenda musero, ndasvika musero. Ndakapinda musero manandiri. Maive nemwe mufana one muIndia. Anga aba mari ku NMB Bank. Kozi yanomwe Madzibaba vaivemo, Madzibaba vamwe vakazoita ndive mupostori, vakazoti ndizopinda chipostori mwe Madzibaba vanga varimo imomo. Mbana ye akantarisa so akagara neni pasaidi akatraka hembe yakanga ne long sleeved shirt akabvarura the other side akachera mvura. Bosi pane kapombi masales vemunenge mune kapombi pakuona bebe. Akanoisa mvura imwe yakauya achindikira ndakazvimba. And I couldn't even talk properly because mazino anga akuvara. Charger ina kudzoka, amai avatora charger. Saka mukaona yangu kuti tinozoona namangwana. Andiri muri kunzwa nyaya tiri kutaura. Saka imomo ya masales kwekwe haukufambe kana usina munhu anokuasista kufamba kana wabva kurohwa. Kana usina kurohwa, yes, unokwira uchimhanya. Asi kana wabva kurohwa, thanks baby girl. Yauya charge. Andiri manzwa nyaya tiri kutaura.
Saka vanhu vanomhanyira kuti vanhu vedu chimbomirayo vanhu venyu vavo. Kana vari vanhu venyu vari kutiuraya. Kana vari vanhu venyu vari kutiuraya. Chiri kunetsa manje tasara. Vanhu vacho vari kunyora vanhu vatoziva. Vanhu vedu vamwe tofamba navo patinoenda maprograms edu vamwe vacho vanenge vatoripo pamaprograms. Ndo vari kunyora vachiti avo vanhu avo bvisai vanhu vedu. Vovabvunza kuti kana vari vanhu vedu tipei madetails. Vanhu vemuHarare vanozikana. Ndatombobvunzawo vana Job Scala ndikati nhai honorable Scala vanhu avo munovaziva here? Zvikanzi Yuda asana mbovaona handivazivi. Tipei masawo. Saka kana kune vanhu vanokuziva tasara kuidentify one. Because the third one haasi kunyatsobuda. Ndofunga ndiyanga ane sechel. Andimona. Saka kana uchiinvestigate unoziva ndaitaurira mumwe munhu ndikati kana uchiinvestigate death panapa mukadzi wangu akaonekwa akafa panapa. When the police come panapa munhu wanotanga kubvunzurudza ndini murume wake. Ndini ndotanga kubvunzurudzwa kunzi mukadzi wako nezuro akaita sei akadya chii akanga ari papa. Anditi makambotukana here makamborwa here hauna mavanga watokuongora hauna mavanga here ko mukadzi afa nei. I'm the first suspect when my wife dies. When my child dies here, I'm the first suspect. If I die, my wife is the first suspect before the police look elsewhere. Pavanosvika vachikodhona area vachitsvaga evidence panapa, evidence vachitsvaga vachi mafingerprints vachitsvaga mashoeprints vachitsvaga chii vachitendera vachiona zvinhu zvinogona kulinga kana kunana DNA. Pasari kune dzimwe mbavha dzakapusa kana mhondi dzakapusa. Andra fodya so bema opedza kudzima ukanda uko. Saka maforensic scientists vakuenda unono totora fodya yeto extracta DNA tokuziva ndiwani. Andinoona imikani takuda address ya Moffat rega ichapiwa musanyanyosha. Andimona. Saka mafirst kana madzibaba vachinge vasungwa sezviyazvi. Even my first suspects chaiwo tinotanga kususpecta kunyange vanhu vedu chaiwo we suspect them. Because kune vanhu, let me give you a good example. I was a prison officer. But ndaenda kumarally nana mudhara tsvangirai nanani nana biti chienda kumarally. If anything happens there munhu anotanga kususpectwa ndini because inini ndini ndaifamba navo. Andinoona I will be the first suspect. Kunzi but mugajere kamufesi but sei achifarira tsvangirai so. Apa tsvangirai kunzi atemwa nedombo kumusana yanga ari. So I will be the first suspect. Tsvangirai arwa nedombo mumusoro mufesi yanga aripo. I will be the first suspect. Vanosara vo tsvaga kumwe kwese uko but suspect unotanga people who are close. Because obvious panogona kutoita mumwe munhu anoziva information. Saka kana muchitanga hanzi don't trust people. Kana muchitanga investigation, I'm sorry to teach vanhu kuti investigation haitangirwe kunze. Inotangirwa mukati uchibuda. It depends on the type of crime committed. Ansagara waimusa ndere naye. Asombozivi, ndosaka tikuda kunyatsoziva rule kuti zviri kumbo zvaifamba sei. Saka vaye vanga vachiti ava vanhu vedu please ndikukumbirawo kuti motibatsira kutsvaga mafesi enyu atibatsirewo. Tizive kuti uyu ndiani uyu ndiani. Tibatsirewo. Because I still need one of them identified. Two wrongs never made. Let you directly expose them. And hopefully the law will take course. Definitely, the law will take course. Because as I'm talking, ZRP has released two conflicting tweets. First tweet, they said Madzibaba was arrested after he tried to deface Chidori Chambuyanana. How can you protect Chidori and kill a surviving human being? Ngoma diva zviri sei. Andimona. How can you protect Chidori and kill a surviving human being? How can you do that? Kuti Chidori chambuyanana chiri kuna Julius Nyerere neCopacabana. I think panapa vese we understand
where Copacabana is, and Julius Nyerere, Kona Julius Nyerere and Samora. Nekune Copacabana. Someone is arrested, Copacabana, achifungizirwa unzi, arda kuenda kuenda defense chidori chambuya nanda, chirikuna Julius Nyerere. That is another version from the police. And another version, the police are saying, akatuka mapurisa. Kutuka mupurisa imhosva here muZimbabwe. Kutuka mupurisa mundipfutseki mani yosiyana neni. Is that a crime? Inowarenda someone to be tortured in police cells, in custody. Hanzi namgoma diva guru hatina vanhu vakadai izo. Vanoziva vanhu vedu pakadii. Ndosaka tachida kuziva kune vanhu vanga vachinyora Facebook. If I go on the Mirai Munzwe, let me go on the Munzwe zvachinyorwa nevanhu. I think I can open it here on another phone. Munzwe macomments evanhu vanoti vanhu vedu. Ndo vanhu vandiri kukumbira iva kuti ava vanhu kana vari vanhu vedu vakomana. Why can't you tell them to provide us the information that we want? If they are our people, if these people are our people, because let me, if you look at this video, if they were our people, how would they leave Madzibaba sprawling on the ground like this, without help, without assistance? Look at that. They took him there, they left him sprawling there. These are our people. And some people say these are our people. I don't understand. I don't understand it. Maybe Kwauna upindra inbox one. I have the latest in debate tomorrow morning. WhatsApp. I will definitely. Sometimes, hey, I receive thousands and thousands of WhatsApp messages. I've got about 217 WhatsApp groups. So sometimes I won't see them. Kutofona WhatsApp kuri nani. And same story neya mdara mbwandarika kupuhanya ya usina kuita. Mdara wangu akanza anza akawanikwa achiba huku. Ndo vanafunga kuti ukaenda pamba wa mdara mbwanda mazari ranga akaita huku. Aizonoba huku yechi. You understand? Whether akatuka. So it doesn't make sense. What the police are just trying to do is trying to create kanyaya kekuita kuda kuzvita kunge varida kuzvita exonerate from the attack. But that is not going to work. That is not going to work at all. And let me say, take this opportunity to thank Makomborero Aruzivishe na Tafadzwa Ngadziori na Coltart Solista. Nakataura na Coltart Nezuro. They slept at the hospital because there was a plot by the CIOs that they wanted to go and take the medical records and destroy them because they don't want the evidence of torture to be exposed in court. So these guys, they did a wonderful job. They went there. They spent the whole night with Madzibaba. Look at that. They guarded him the whole night. They guarded the medical reports. So these are the people. People are saying these are our people. Ladies and gentlemen. These two gentlemen and the third one, I can't see him. They are saying that these are our people. I'm going to read comments from this. There are about 61 comments. I'm going to read the comments. I don't understand this. I'm going to read the comments here. Panemuna anonzi Katanda Kandiero Prosper.
Hanzi naProsper, who are they? Because that is why. And a lot of people were trying to defend these disgusting murderers. Why? Zimbabweans, let's unite and fight these evil, disgusting, and ruthless murders from Ngoma Tizirwai. A lot of people were writing here. Anzi, guys, itai gaga identified as perpetrators or what? Tafarada was asking. Mamoyo Moni. But Mkoma, it's not a bad thing. We come and relate our fears. I think if we all improve on our communication, Zinoita. Gogona Wayne, they will be promoted. Anzi Nachenyasha Chira Ko Kumeso Kwakamirase. Okay, this is another. Anzi, please, Yuda, this is totally unacceptable. You posted these guys' pictures here asking for their names, and some people asked you for the why, and some citizens were branded ZANU-PF for confronting you with a very sensible question. What have they done? Someone is asking me a very silly question here. That what have these guys done? As if he didn't see the video. I don't waste my time replying such people. You did not give a full answer. How can I give a full answer when there is a video to answer the question? I can't. I'm sorry. Then Tantan, someone here, I'm not sure. And their faces don't show any remorse. Definitely we stand with them. Thank you, Yuda. Well, so this is a response from people. The original, I'm looking for the original posts so that people really understand. Yeah, this is the original post that I did. First of all, I say to the people, help me identify these people, please. That was the first. Then, after reading comments, I saw that people did not understand what I wanted. So I said, let me clarify. These guys have got information that I need, please. If you know any of the two, ask them to contact me. Then I put my number there. Then I said, it's urgent. When I said that, comments started flowing. First, I think Atete Bela Ranganai Vaita say, no Madzibaba kwese. I'm not sure. This comment is from Atete Bela Ranganai when she said, no Madzibaba kwese. I don't know. Because at the hospital, I did not see these people. If they were with the Madzibaba kwese, I did not see them at the hospital. I just saw them at the police station in the cells when they were taking pictures in the video. I've got the video, I will play it. That was a question from Maim Kanyaras. And inbox me, Bella, if you know their names. Who are they? They can help solve the puzzle. This is exactly what I wanted. Gogoanata said exactly what I am saying. We have got a puzzle here. Madzibaba has been brutalized. Then we know that these people are being deemed they were everywhere with Madzibaba. So we want to know who are they. Because when Madzibaba was arrested, we did not even see them in the car. We didn't see them in the car. Madzibaba was taken to police station. We just saw them taking videos, carrying Madzibaba, doing this in police cells. Where I've said, in the police cell, shoeless child Vumiru, phone Vumiru. Then these people had a phone in the police cells. You understand? Zvikanzi natonderai, zvikanzi Bela tsanangurai, zvamunoreva tifambirani. Then Atete Yokai Mamoyo said, are they ZANU-PF or vanhuwo vari kubatsira? I replied this one, ngangoti vanhuwo, no, but that okay. Because I know there is nothing that can come from Atete Yokai Mamoyo. She's with the Shepherd Yuda here. And I think Tikashandra Moffat. Then someone said, the Brian Kaswa, they helped him, please take it down. This is from Brian Kaswa. He said they helped Madzibaba, please take it down. Ungakuvadzise vanhu.
very innocent. Then he got about 10 likes. He thought these guys are innocent. So sometimes we lack investigative mind. We lack eye to detail. You must be observant. Ndakomuti kaswa ndikuda kuziva zvandikuda guys. I need information that I need from these guys. Ndipeyo kana ane panane number yake dzavo. I can even give them direct call. Andini murikona. Then Atete Bella went on to say, vanhu vanokuwadzisa vana, please. I'm not sure what she was implying. Kuti vanokuwadzisa vana. Ava havasi vana. People need to critically think, yes, Atete Flo. Because people are accusing me ndokuwadzisa vana. You understand? Then Kaswap, he said, okay, fam. Because he understood what I wanted. Then Stolotimi said, how do you know that they helped him? This was another question that people need to know. How do you know that they helped him? Because these guys have got a phone in the cells, in the police cells. They're taking pictures, they're taking videos inside the police cell. Then we say to Kwa Savannah, which children here? And Atavarwa, Nikusha built a the suspects. This is what I said. To say one of these guys has got no belt. Could be a suspect. But if you look at him, because Museo aupinde netambo. This is another thing. Chazondipa kuti ndiraise my eyebrows. Kana uchivharirwa museo auvharirwa wakapfeka tuzvinhu. It's either unopfeka top or unopfeka something inside you. They don't allow you to wear two things in the cell. It's a trousers. Kazhinji kacho kudhara vaibvisa kana nepant. So if you look at this gentleman, look at him. Ane ukatarisa this top yake notorine tambo dzakarembera. Tambo idzozi kana uchida kupfeka chijuzi ichochi ichi vanobvisa t-shirt iri mukati vokupa chijuzi ichi, but unobvisa tambo idzo. They don't allow you kupinda netambo iyoyo museo. Andona, they don't allow you kupinda netambo iyoyo museo. If you look at these guys, they were wearing shoes. Asala mboona munhu anoiswa kuma police cells akapfeka boots. I don't know. Maybe chachipurisa chemazuva ano. Hakuna munhu anoiswa kuma police cells akapfeka boots. Hakuna. Asala mboona munhu achivharirwa maoko. This gentleman wanga wane boots dzavo vachitotendera vachitora mapictures muma cells. Anditi moona. Asina bando uyo, akasina bando. If you look at chichakapfeka chitopu ichi mukati atorine t-shirt, they don't allow you to wear two things. Ndakavharirwa paCentral. Zim will never change you. Instead, our people will succumb to beatings. Yes. So you see that when I posted this video, I had done a lot of analysis of this video. And then I asked myself, are these good Samaritans? And I got the answer, no. I got the answer, no. I had done my analysis, and the people were saying to Kwad Savannah, take that video down. And Brian Kaswa was saying, they helped Madzibaba, please take that video down, take that picture down. And the people do not understand. Anzi mkoma awa komana awa ndo wanga wana Madzibaba wasiwo wana wasiwo wawarua. This is Atete Salim Pasika Guri. Those are not around. People lack critical analysis. I've worked as a prison officer. As true, you choose one t-shirt or a jacket. That's what happens in the police cell. There is nowhere a policeman will detain you wearing two things, a t-shirt and a jumper on top, a jacket. No, never, never. That policeman will be dismissed from the force
for detaining you wearing two things. Pendi chayaibviswa pendi. Vandokupa chiproperty bag. Chavandokupa nenhamba uchidetainwa. Wototora watch yako woisa imomo. Kana une necklace ring wobvisa woisa imomo. Kana unga ne two hembe nejamba you choose one. Kana unga ne tambo vanobvisa. Kana unga ne band vanotora wobvisa boots dzako wobvisa zvese woisa imomo. Andinoona. That will never change. Before I posted this picture, I had analyzed it to say, okay, fine. Were these good Samaritans? Then I went through this and I posted this. As but Madzibaba was with the belt. This is why I am saying Madzibaba was with the belt. And these people, if he was properly arrested, they were not going to leave him with the belt. They were going to create a property bag where they will put his belongings there. But because vanhu vaingomuita karikiriki, vachingorova vachita karikiriki, vapedza zvomutora vanomukanda mumapolice cells, they don't care about him. And they don't care about him. This nobody no doubt out were these people policemen. Were these people policemen? Hands no please pakusato vota ndopa makutorasika mukoma. Makutoendoza zanu mukuru. Hanzi mukoma yuda vanhu vakatora Madzibaba ndo vanoziva zvese. Vakabatwa ndo vanokwanisa kutisvitsa pane akavatuma. And this is why I am pleading to the people of Zimbabwe that if you are walking in town, you have got a smartphone, you have got a computer with you, you have got your internet with you. Utilize that opportunity. Take pictures, take videos, send to someone quickly so that we identify. Because Madzibaba was blocked whilst he was walking at Copacabana. And some people grabbed him from behind. They took him to the police vehicle, drove him to the police station, and brutalized him. Plus, Madzibaba vataura vega chokwadi. So I don't know why people were trying to defend the ruthless murderers. It's so disheartening that when we think we are in the same boat with other people think otherwise. And those two boys have a lot to answer. Exactly. This is why tipewo number zevanhu. And then I can ring them direct. I can ask them questions. I know what questions to ask them. But tiri kunyanya kunyarara kana mumwe wedu abatwa. Ndo pane nyaya mukoma Liberty. Vanhu vari muHarare, I don't know why. Vanhu vari kungofunga. Munhu wese wese ari muHarare akufunga dumbu rake. Doesn't care about Shepherd dude. Kuti Shepherd ari kurekwa panapa ari kuenda unopondwa. Itai dzama rakatorwa akaenda unopondwa. Vanatonde vakayungwa vakatorwa vakanopondwa. Vanhu vakatarisa, people were just watching. Kunge vari kuona bhora. Madzibaba wanted to be removed. Kunge vari kuona bhora. There is a knock, guys. A knock there. And vanhu vaivakira vanhu vari kuokera vari kuona bhora. Vanhu vaivokera vari kuokera bhora. Handii muri kuona? What's the solution? Let's brainstorm. Mukoma Zongo. What do you think? What do you think we need to do? Because a lot of people are saying to that solution, we are the people, we are the victims. What do we think we need to do? And the because Wallace Zimunya Yuda, you need to verify information before posting. Have you checked if they weren't on the side of Madzibaba? Like this. No message sent when Wallace Zimunya. Already Wallace, I think he doesn't have analytical skills.
what I was saying here is, if you look at that video, there is no need of me verifying to who. Who can I verify with? Madzibaba is brutalized inside the police station. Madzibaba is brutalized inside the police station. And the people who are brutalizing him in the police cells, they are taking pictures, taking videos of him. What do I need to verify? I've been a prison officer for 13.5 years. I've never seen a prisoner with a cell. I've been detained by this police on several occasions. Ndakatanga kusungwa kushamba. I was locked my police cells kushamba. Ndikasungwa muHarare, locked my police cells muHarare. Ndikasungwa kuKaroi, locked my police cells kuKaroi. Ndikasungwa kuChipinge on several occasions, locked my police cells kuChipinge. Ndikasungwa maMutare, ndikanovharwa kunana Macheke. Mbare ndakairara na Mbare. Kumwe kwacho ndasikabhoziva ndiri kuenda kupi. Anditi mona. Ndazongomupindura ndikati, Wallace, even if they were on Madzibaba side, I need some information here. It does not necessarily mean if they are on Madzibaba side, I cannot post about them. I cannot extract information that I want. One of them has no belt to show that might have been in custody. But who was filming? My question was, who was filming? And which place were they filming from? And so I needed to know that information. This is why I posted this, because I had done my investigative analysis to see, is this correct? Can prisoners or accused people wear shoes in police cells? Can they have a phone, take pictures and videos? Why is Madzibaba not reluctant to talk to these guys if they were helping him? He wanted to remove a shirt and he was injured. How did these people not help him take off the shirt? So can this be good Samaritans? And there are quite a lot of questions. Because Ramakado, Anora Nagoti, Ichikara, hanzi wewe ndiwe kuita dzungu. Problem yako unosapota zanu kabisira. Usada ungwara nema, ndimi type dzokubaya nemapfumo eminxa. Yagumbuka. Nora angagumbuka. Zvikanzi na Lawrence Chindende, Wallace Bao, Parazim Zimunya. Hausiwe wakutoita dzungu here. Kozvambonzi vari kudivi ripi. Hapana mbotaura zvedivi. Ini ndiri kutaura to give me information. Vanovaziva ndibatsirei. Munhu akutochema nezvedivi. Hamene zvabva kupi. A lot of comments here were put. Atete Flo vasa comment yao. I'm looking for that comment. Hanzi a mind of an expert. Fortune Matete Hanzi a mind of an expert. You always make me see beyond. Please help serious. Maybe they might be beaten worse. You understand? So quite a lot of information here. But what I'm not happy about is the people we think we are together in this struggle. Instead of supporting this, to say, okay, Yuda, let's try to get the information. We can exonerate them if they are not the perpetrators. And we can pin them if they are the perpetrators. But instead, they are not victims also, because Madzibaba even in my police cells. If they were with Madzibaba in the police cells, how did they have their shoes on, their phone, taking videos in the police cells? And on a certain video, one of them say, can you take some pictures, please, so that people will know Tangatinavo, Madzibaba, they have the details. Because we are knows the Chris, go to hell.
At first you said they are the ones who assaulted your Madzibaba. So what will you do if you get them? Who are you? Who are you representing, Mr. X Geogad? Kuita kupumpu mafuru nekuda kumwa ropa baba. Ade murugona. This is what we are going through, ladies and gentlemen. But I am not happy with the people we think we are together. Those people, because if they were helping, look at this video. Vakatopfeka bhutsu dzavo varotara ndo zvandisingade chichi ameno zvakatopopota ipapa. Saka zvinhu zvinorwadza guys, zvinhu zvinorwadza guys. Gogo Anata, remember what I said, Zuru, not flow only. I did analyze. Thanks, Gogo Anata. No one tinoda kuti kana pakaitika nyaya dzakaita sedzidzi, don't rush to condemn. Let's analyze nyaya and tobva taziva kuti chii chiri kuitika. Kuti ziva kuti chii chiri kuitika. That's a point really people have to know that the Douglas is ZANU-PF Ngoma Yuda. Atete Leni, that's not real name yake. Aita say his name. Yai Leni. Aita say nine. Aita say Leni, that's not his real name. This gentleman again. And I don't Leni more. Saka, I was talking to someone. Rona Parab, Leni more yaenda ku picture. Akapfeka para boots ane combat. He was angachiridza food. Saka pane information yatawana about this gentleman. Saka pane munango yakamuti anonzi Leni more. Ndikati ndikukumbirawo senemu yake. Zvikanzi handichaizivi. Ndikati orati kana maiona mutibatsirawo. Zvikanzi aita sei. I can't divulge what aita sei. But what we just need is his surname totsvaga information yatiri kuda. Toona kuti ndiye here hanzi pavidhio iyo madzibaba vaitoratidza kuvhunduka kuti ndaakuda kupondwazve pakaipa wejaketi rine tambo iro handimuchenese. Havacheneswe because vese vakanga vari mapolice cells, vane bhutsu, vane mafoni, vachitora mapicture. As Joe Justin Lamb, absolutely, I'm not saying he should be physically doing it, but the more he's vocal about it, the more it becomes effective because one varikuita vachitokonya. Then yes, adzimai andimona. Saka, let's see guys. Let's make sure guys that next time when we are commenting, do your own analysis and criticize. But there is no point of rushing to criticize when you have never done your own analysis. If we ask you questions that are kubvunza, you get stuck because you have not done your own analysis. A very simple analysis like that I've carried. And anymore. And let's get people from MDC to join troops to make one part. That way we can vote ZANU-PF out. The problem now with these people vakasara ku MDC. Avasi vanhu vakasara nekuti vaida kusara. Asi ma beneficiaries of ZANU-PF system. So even if you tell them that what we need to remove is ZANU-PF, when we are MDC, they don't want to remove ZANU-PF. They want to remove Chamisa. Saka it is very difficult kutibatana nevanhu vanoda kubvisa Chamisa. Chamisa hasi kutonga Zimbabwe. Muna kutonga Zimbabwe ndi Ngwena. Tiri kuti ngatifokase kubvisa Ngwena. Vanhu veMDC havasi kuda izvozvo.
vari kufocusa kubvisa Chamisa. Andiona ukaverenga zviri kunyorwa nana Mashakada, zviri kunyorwa nana Gabriel chaibva, nezviri kunyorwa nana Matutu, vanhu varida kubvisa Chamisa. They don't care about removing ZANU-PF. They are happy with being a permanent opposition in the country. MDC people variko, they are happy being permanent opposition in Zimbabwe. Madzibaba tengeti nawo kwaMutare mangwana. I'm not sure Mkoma Nelson, because he has been catheterized and he's on drip and Imrona. So being catheterized, that means he's failing to push his urine out. So what they need is, since that is first thing, the other thing, he might be catheterized of is he is not walking. He's failing to walk. So at the end, he wants to relieve himself. He can't relieve himself on the bed. So they've to put a catheter and in Murugona. I'm not sure whether he will be able to travel to Mutare under this condition, because he's not breathing properly. Vairova vachitsika mbabvu, vachitsika musoro, vachitsika pavanoda. Andiona, because vanhu vakangomuzara vakatanga kumurova, vaida kutouraya. They wanted to kill him. You see, zvavakaita Madzibaba ndo zvavakandiita kuChipinge mucharge office izvozvo. Mucharge office muChipinge memo. Ndakazopona nekuti ndakaona ndikati ndakufa. Ndikatora musoro wangu ndikaisa pasi pedesk kudai. Apa ndakaiswa simbi nekumashure. Vairova pavanoda vanhu vaya havasiyi. So we don't know. Because what we need to ascertain is the state of damage that he has suffered. Because honestly, why ZANU-PF is panicking? Mnangagwa himself is panicking. This is what I want Zimbabweans to know. Zimbabwe is a military state. This is what I want Zimbabweans to know tonight. Zimbabwe is a military state. It is not a democracy. It is not a democratic state. But it's a country that is run by the military. And when the military see that they are losing grip, this is why they release. You won't be surprised. Most of them are even soldiers. Vakaita pass out parade. Because what happens in Zimbabwe is they delayed pass out parade of those youngsters. They were supposed to have been released in January, but they've been released in March, few days to the elections. So usually, guys, every time we go into a general election, every time we go towards a general election, Zimbabwe National Army recruit. You don't need to recruit a chete. But Mushitari every 5 years, go back. Every election at Zimbabwe, Zimbabwe National Army will recruit before that election. And they will train these youngsters who are indoctrinate and send them to brutalize Zimbabweans. This is the problem with a military state. This, if you see, you won't be surprised that the people who killed Mboneni in Kwekwe, some of them are soldiers or recruits who were released to go and kill. Every time we go into a general election, Zimbabwe government recruits soldiers and they unleash those soldiers onto people, and people are killed, people are beaten by those soldiers. They are not soldiers as such, but they are recruits. After that, they are given tasks. Go kill Shepherd, go kill so and so, go do this, go do that. Because vafana vanozoti ndakutourawo kamari saka ndikarega kunozviita basa rinopera oro ndobva ndaurawa inini. So they go and kill in duress. This is the problem that we have with the military state in our country. Mnangagwa himself does not have powers. I want people to understand. Mnangagwa himself
does not have powers. He doesn't have powers at all because he does not make decisions. Decisions are made at KG6. If people didn't know, decisions to run Zimbabwe are made at KG6. Mnangagwa does not make decisions. He's just like a ceremonial president, someone who doesn't have powers, but the power is done by the military. So this is why you see every time we go into an election, the Zimbabwe government recruit. And when they recruit, they send those youngsters to go and kill people. And they go and kill people. This is why you see the amount of violence has escalated recently because of the soldiers which were, they did a pass-out parade yesterday or yesterday but one. And they are going to intensify violence. Why ZANU-PF intensifies violence is it has lost popularity. ZANU-PF cannot win an election. It is not a political party that can win an election. Chavakakangana kuita for the past 43 years, chekuti kavavhotera nhasi vachachiita chii? KG6 by who? Who is the leader of the military? Is Emerson Mnangagwa's young brother, Valerius Van. It is afraid of the army. That's true. So you find what I'm saying here, that the country is run at KG6 and is run by the military. Zimbabwe is a military state which needs to be demilitarized. Sometimes I listen to politicians, but it is a professional army. Hans Mascora say leader wangu. Regaindi fonere baba good. Timbonzwa. Zandi sendera message. Nonzwa msozi yangu kuda kubuda zo. Zandi sendera message maskata nakuiona. I message ya maskati. Zandi sendera message baba good. Regaindi va fonere. Ndite direct call. Anuzwa ndichine mari ere mu. Let me do a direct call. Kuna baba good ndinzwe kuti vaswera sei. Andizvondorwadza inenge yangoramba ichingotenderera so. I need to call him. I need to give him a call. Yeah. Let's see. Ngatinzwei baba good kuti vaswera sei. Off 7711998. Phone yawo yakadzimwa. Phone yawo rikaenda wasendere voicemail. Sorry munhu waMwari, Madzibaba. Ndotona message izvozvi, ndaswera ndingori busy. Muri sei baba good? I'm trying to call you tinzwe kuti muri sei. Karembera. Godfrey. Aiwa. Isusu. Regai timbona. Try another trick. Try another trick. The number you have dialed is not available at the moment. Please try again later. I'm sorry, guys. Tacha tifonere baba good. Vanisendera message maskata nakuiona ndotoiona izvozvi. Akati vafonere vanhu vaambonzwa kuti ari sei murumo. Andakapisa suit ikaita skirt. Anomuona nyaya dzatiri kutaura. Regaitoone kuti pane message yapinda inogona kuve ichibva kwaari murumo. Thanks Omai. Talked to him. Thank you so much. Pane vataura navo. Ndaida kuvataurira kuti pana someone andifonera. Zvikanzi garments irore rakatorwa nemapurisa. Ndoda kusonesa 2. Ndopadati maZimbabweans munodadisa kani. Ndokufarira. Someone sent me a message akati taurai naMadzibaba.
magemenzi rakatorwa riya rakaita mari dakusona vasonerwe 2 akaita seoi nezuro ndakatadza kurara nenyaya yamadzibaba definitely hatisi kurara because right now kuchipatara kwaari ndokwataakutyira tinzwe kuti vanambwa ava vanga vachida kuenda kunoita sei kunobvuta marecords still under police in mapurisa ari kugadha chii ndoshamisika kuti mapurisa ezimbabwe vari kugadha chii what are they guarding against vari kusvika kuti anotiza here achitiza chii mhosva yapara ndeipi Anshepaduda, what do you think of these new small political parties that just obvious mkoma blessing mwala ma political parties tudiki tuka vanosponsana anga vachinzi tizoona kudivide mavotes vanofunga kuti tunodivide mavotes tuchaita kuti vanhu vativhotere here hakuna zvakadaro vanhu tinohwina here pana madzibaba apo vaswera sei chiri kundinetsa is why he is feeding through a drip regai ndipindure chinoitika peti ndechekuti ari dehydrated munhu aingorohwa unoziva paunenge uchirohwa paya you lose a lot of fluid imwe inenge ichibuda nekufema fluid imwe kusweta zvakawanda zvinoita kuti fluid ibude saka inenge ichida kuramba ichidzoserwa fluid ndozvazvinoita saka vanotomisa madrip kuti fluid balance level yake iite zvakanaka semunhu asiri kukwanisa kufamba vanogona kumucatheterize kuti asazoita swero mubhedha andirimaona pachiitwa mainvestigations kuti akakuvara zvakaita sei ndo assessment inenge ichiitwa nana chiremba. I think I've answered this well. Ameno kana paanzi musadzoke shure ndinotenda vanhu vanga vagumbuka pandataura kuti regai ndichikotsauka vamwe vavo vache take over kuna chamisa here president vedu vaenda vachamisa vaenda kunoona madzibaba vakatsanangura zvakakwana handisi kuziva kuti pana someone asenda picture iyi tinoita kungoziva kuti vakomana ava ndavanani. Sorry guys ndachida kuratidza ichizve plus solid food inenge isinganyatsopinda ya semunhu ari kugomera marwero aita ndimakwana anga akazvisunga nebandage anogona kuva akaita internal injuries. Mbabvu idzi dzikaramba dzichipreswa because mapapu anofanirwa kuve ane enough space yekuita sei yokuita breathe in breathe out breathe in saka ukave compressed pamapapu mapapu ako akatadza kunyatsofamba zvakanaka unogona kutadza kudraw enough oxygen in your body. Lack of oxygen inouraya andimona conspiracy theories dzawa saapa. I wish him well. The anziko na British hapana conspiracy British. ZANU-PF ngairegere kurova vanhu chete because ukaona vanhu vachi ukaona uri political party a 43-year-old political party which is still beat people to support it, they've lost it. ZANU-PF haina support because munhu angagwa ari kutarisa vanhu saka muri kuona ari kuda kubhana marala achamisa because munhu angagwa ari kutarisa vanhu kuti vanhu vari kuenda kuna chamisa haaunganidze vanhu anounganirwa nevanhu. Munhu angagwa ounganidza vanhu otadza kubhita nhamba yevanhu vachamisa vauya vega saka already munhu angagwa ari kutoona kuti haasina chake. Come rain come thunder munhu angagwa will never win election muZimbabwe. Handiti mona anochinda hanzi ndiri kuda kuenda kwamutare mangwana. Let's hope kuti vanenge right kuti vakwanise kuenda kwamutare mangwana. Vanenge right because panofanira kuitwa a lot of investigation to see kuti chest yake haana kukuvara because pane paaichema achitadza kufema akabata panapa chest panapa
vanambwa vaingorova vanongorova chero because what they think is tikaramba tichirova anofa vanenge vachida kuuraya and ukada kufunga kuti uri kuda kuuraya how much are you earning ngatibofungai kuti constable ari kupiwa mari sergeant ari kupiwa mari assistant inspector ari kuwana mari inspector ari kuwana mari ndakachitaura masikati ndikati motikari yangu ndachitaura nabhururu wangu ndikati magadziriro andorada motikari yangu ndoda kuzoidriver vanoizano vachiiona ndaigadzira zanu pf 65-year-old part ichiri kurova masupporters kuti huyai mutisapoti ukaramba tokuuraya 65-year-old useless part chii chavachaita chavakakanganwa kuita kubva 1980 chavari kupromisa kuti mungativhotera tinokuitirai less than $300 haikwane fuel tank haikwane tank remotikari ukatora motikari X5 ukapa mupuisa kuZimbabwe kuti bhururu ndanzwa tsitsi uri kufamba netsoka kuenda kubasa motikari mahara achihora less than $300 a month tank reX5 rega rodaizira $200 saka anosara $100 oitei nayo motikari iyo ikapera tayi haakwanisi kutenga tayi remotikari ndaiseka ndichitaura nemumwe mufesi wangu ndikati iwe iye akasiya chigadhijeri ndaiseka ndikati uri kuona ukaenda paX5 matayi ekumashure X5 ma375 aya they are too wide one rinenge rakadai riri one too wide one rinoita 400 pounds kana wakuZimbabwe is about 500 and something riri one kuti upfekedze X5 matayi 4 anenge apera you need about $2,000 to $3,000 ematayi saka ndakamubvunza kuti ukaipiwa motikari unoshanda 2-3 years usingadye mukadzi haumutengere kana bhurugo uchida kutenga matayi chete emotikari saka motikari yacho chazosa fuel unofamba nayo nei handiti maona anokuendesa kujeri ukapara mhosva handi muriona saka munhu ari kunzi ari kuhora less than $300 anoendesa munhu kujeri ukapara mhosva wokuti ukamupa motikari mahara kuti bhururu nanzwa tsitsi motikari haakwanisi kuifambisa the whole month can't salary yake haikwane fuel tank ukaisa fuel tank $200 full tank haufambise the whole month andimona simba hallo simba uri sei ndiri live uri sei ndiri live on Facebook all right thank you thank you very much all right mbana wedu simba you remember akaita problem simba something is wrong guys andozvati what's happening but akurecover zvake nyaya dzake dzakabuda manewspaper dzikaita sei tikachema mukoma chidodo musataure kudaro kwamakuenda kunonyudza because motikari iyo enda MOT Ministry of Transport certificate that the car is worth kufamba muroad you need to pay for that MOT before you pay for MOT the car needs to go for service unochinjwa zvese kuserviswa kuita sei zvese kumeka short yabho yoenda pamushini weMOT kana yapasa ndodizofamba muroad imomo haisizombofamba isina insurance so the car needs service needs MOT needs insurance hatichatauri fuel hatichatauri zvimwe zvidiki ukatora motikari ukapa mucivil servant kuZimbabwe motikari haifambisi anongoswera achiigeza yakapakwa pamba achiigeza ichipenya vanhu vakapfuura vanzi baba vepapa vane motikari simba thank you so much baba vepapa vane motikari isingafambe zongwa inenge yangofamba weekend chete kuenda shopping nekudzoka weekend ndokana vachine mari yacho yeshopping yacho handiti maona saka
Vana basa. I love your servicemen and women regardless of financial condition they are. Vana basa. What they don't understand is Zimbabwe must be a democratic country. And the people who sponsor them are the masses of the country. And theoretically, our security services are hired by the people of Zimbabwe. Security services must be our employees, not our bosses, not people who threaten that they will send you to prison. This is why Zimbabwe needs a new government. And I don't know who's going to for 3 weeks. Thank you, Ngoni. So these are supposed to be our employees, the people we pay from our own money. So we deserve the utmost respect from these people. We don't deserve to be brutalized. We don't deserve to be arrested without committing crimes. So if you see a police force that acts like a militia, just picking people randomly from the streets for no crimes committed, then brutalize those people, then that police service expired date rapfura. Zimbabwe government expired date rakapfura kudhara. Ya government iri sawa, which cannot better any person's life. And the relationship that they have with the people of Zimbabwe must be a symbiotic or a symbiotic type of relationship where we feed from each other. All these people who are defending boys, they are waiting to understand the brutality of ZANU-PF when President Chamisa is attacked. You understand? So, certainly, ladies and gentlemen, democracy requires that people be free from fear of the government. People must be free from fear of the government, especially in regard to their politically related activities. Madzibaba was wearing his yellow gown. He was working for reasons of conscience. It's closely related to any measurement for democracy, any measurement of democracy. This is why you see a lot of NGOs are being banned in Zimbabwe. Because these people, they want to continue to oppress people. Oppressive countries, they imprison their opponents, or worse, both to silence the particular individual and to warn others of the dangers of opposing the system. This is what ZANU-PF is doing. Zvinenge zvakuita ngezvinhu zviri normal. Hanzi vanhu vanokwata hondo kutya kufa. Hapana chekutya kufa, guys. Nachitarisa picture yandasenderwa panapa. Honestly, Zimbabweans must come to our mind and think what we want in life. Nasenderwa picture iyi. I'm sorry kana pane vane hana dzino vasikade kuona zvandiri kuratidza panapa. Imbotsinzi nyaya. Muri kuona picture iyi. Mukadzi uyu adhedhwa kudai kuSouth Africa kwatiri kufa. Let's say ice COVID nambofamba nhasi. Mwana uyu mhosva yapara ndei. She is a victim of ZANU-PF. Can you see this? She is a victim of ZANU-PF. Ndakaposta video nezuro. Ndisaka ndichitaura ngati vamwe vanhu chimbonyararai.
kana ndichiposta zvinhu zvangu paFacebook ndinenge chinyatsoziva zvandiri kuzviitira. Ndakaposta video nezuro paFacebook emupana akabayiwa kuSouth Africa, muzimba akabayiwa kuSouth Africa. Ndikati muZimbabwean abayiwa is a victim yeZANU-PF. Guess what? Vanhu vanodefend us the system vakuya vachitaura kuti hamusi muZimbabwe kuSouth Africa. Handina kuti munhu abayirwa kuZimbabwe. Ndati this person is a victim yeZANU-PF. If you don't understand what I'm writing, then there is no any other way I can give an explanation. I simply said Umpana abayiwa is a victim yeZANU-PF. Dai pasina ZANU-PF haimbonobayiwa kuSouth Africa. Atete Q, the petition atete flow vari kunyora. So what happens is a petition needs people to consent, signatures, a lot of signatures. So when I posted that video, I said another victim is ZANU-PF. And someone akuti kuSouth Africa anamboti ndekupi. Ngoma yuda murise ndakasimba. Don't worry about any foreign government. No one will help us, definitely. Ndakaposta video. Ndikati this is another ZANU-PF victim. Madzibaba after Madzibaba Roa, that video traded on social media. Ndikaiposta ndikati another ZANU-PF victim. Momuna akauya akuti hanzi that's not Zimbabwe, that's South Africa. That son of Zimbabwe being stabbed in South Africa is because of ZANU-PF. Daipa pasina ZANU-PF hakuna ainombaya kuSouth Africa. Ingadai ari kuZimbabwe achinjoya life yake munyika yake ichisikirwa, munyika yechizvarwa. Because munotaurira kuti tinosvika kupi? Look at this. These are South Africans killing us. Zimbabweans are being killed in South Africa. Unoziva ndarwadziwa ndikaona some Zimbabweans who abatizwa kubatizwa zvinorwadza. I don't want to show such videos. Zvinondwadza. MuZimbabwean abatwa nema South Africans. Weswa taimuro, weswa petrol batidzwa. Ari kubvira amhanya chiri chibhora chemoto. Achitsva ari kufa munhu ari kutsva. Tiri kuurawa kuSouth Africa. These are victims of ZANU-PF. These are victims of ZANU-PF. Because Ramaphosa and Dambuzo Mnangagwa brothers. Pakatiza Dambuzo, atiza ice cream. Amanyiswa na Grace Mugabe. Akatiza akaenda ku South Africa kuna Ramaphosa. Hana kwenda ku Mozambique, hana kwenda ku Botswana. Akatiza kwenda ku South Africa kuna Ramaphosa. So Ramaphosa is urging his South African people to kill us. We are being murdered on daily basis. So we become victims of ZANU-PF. I posted that video. South Africa. Of course, it's South Africa. But this person is a victim of ZANU. Daipasina ZANU-PF asingagari ku South Africa. Asina kubayiwa. Daipasina ZANU-PF ingadai mwana asina kuchekwa musoro. Asina kudedwa kudai kuurawa. Andimurikona. But these are victims of ZANU-PF. Munhu akuda kundirambira ndikati tsano. Kana musingazive nyararai. Better not to comment. Kana usingazive, if you read and don't understand, don't comment. Because you have not understood anything that I've written. Don't comment. These people dying in South Africa are victims of ZANU-PF. Andikona Mngoma Nelson. Ndara mnanga gwakatiza ice cream. Helicopter yakasimudzwa akatiza ice cream. Tikazomona aku Jonu. Akufonera Bobo kuti Ndara ndakanzwa kuti
ice cream ye yaida undura andimon. Saka what's happening now, ladies and gentlemen, is we might have differences, but differences in our country must be solved amicably. This issue of abducting us, torturing us, killing us, this issue must stop. Ndazonzwa rimwe benzi rezanu raakutaura zvarisingazive, raakukota bhaibheri. Ndikati regai baba Johani vakati vana vangu kumasowe, bhuku iri rinonzi bhaibheri ibhuku raMwari, asi mune zvakawedzerwa zvisina kubva kuna Mwari, zvakanyorwa nevanhu venyama. Saka chiteererai mweya mutsvene waMwari paunouya kuzotaura nemi. Baba Johani vakabata bhaibheri rikabvira, vakati mune mashoko angu, asi mune mashoko asiri angu akaiswa nevanhu. Musazonyanya umateera. Teererai mweya mutsvene waMwari unobva kumusoro kudenga uchiuya uchipinda mamuri uchitaura mamuri. Izvozvo ndanzwa mumwe munhu achitaura amene anga achikota bhaibheri, amene kunana Hwakuku, kunana Hwakuku, amene zvaanga achitaura naHwakuku I don't know. Hanzi anga achitaura achiti, hanzi kune vanhu vakaona Pauro achibvisa mamhepo, amene kuti Pauro ari kuHwakuku here handizivi. Zvikanzi vamwe vanhu ndobva vati hatozvigona atozviita, ndokubva vauya ndobva vatorawo munhu anga ane mamhepo, vakati mamhepo ibva. Zvanzi mamhepo anobva ruwa vanhu vaiva hysteric. Saka anga achizama kutaura kuti hanzi madzibaba varohwa hysteric nenyaya yekuti ndabva ndaseka ndikati imboteerera unzwe. One chawagona kutaura ndechekuti ZANU-PF mamhepo. Ndo chinhu one chawagona kutaura, ZANU-PF mamhepo. Asi chega ndikuudze kuti pane simba raMwari. Mkoma Diva, thanks so much. Pane simba raMwari. Ndamuudza ndikati unoziva here kuti vanhu vese vakafamba naJesu, madisciples aJesu, kutanga naye Jesu wacho chaichai, mwanakomana wababa Jesu, akafa zvinorwadza akazomuka. Handifunga kuti pane kumwe kufa kwakanaka, kufa uchikomererwa kwakaitwa Jesu Kristu. Akafa achinzi kukomererwa, kupinzwa simbi, kupinzwa chipikiri chakakora kudai kumakumbo, achikomererwa pamuti. Shiro yaakafa Jesu, akazokunda rufu nekumuka. Ngatitarisei madisciples evanhu vakafamba nawo. I'll just name just 5 vamunoziva. Ndotanga naPeter. Peter akarovererwa pamuchinjikwa, asi akarovererwa pamuchinjikwa akaita upside down. Peter akataura akati handikodzere kuti mundiuraye sekuuraya kwamakaita Kristu. Kristu makamuroverera akadai. Inini mukandiroverera ndakadai munenge maakundita Kristu, mondichayisa nhaka kumudenga. Saka chindiroverai ndiri upside down. Peter akarovererwa pamuchinjikwa, asi akarovererwa ari upside down. Ndo kufa kwakaita Peter nekuti aibhiliva muna Mwari. Simba raMwari raive maari. Asori mukoma Yuda, musapota wolves. Maurawa 3-2. Sorry mukoma famba ndivazi. Sorry mukoma Yuda, musapota wolves. Komana, mbomirai kundipa BP kandi ndapedza naye. Andini manzwa. Saka you see, musaudza Clint dasa ndingatorare pana. Saka you see ndikati ndikudze mumwe disciple waJesu, nekuti uri kuda kukota bhaibheri asi hauzivi bhaibheri. Kune mumwe disciple waJesu ainzi James, akanga ari mwana waZebhedhi. Takazviita tiri grade 1 zvandikutaura. Mwana 1981, 82, 83 tiri magrade 1, 2, 3, 4 ikoko. Kuna James, mwana wese kuZimbabwe waiti ukatanga kuenda kuchikoro
paunodzidza kuprimary taiti scripture kuprimary, asi takusecondary tada kuti religious education. Mwana wese aita achisvika paprimary school waitanga kudzidza ainzi mascriptures. Ndopataidzidza vana James ava, mwana waZebhedhi. James mwana waZebhedhi akadimburwa musoro kudai nenyaya yekuti aisapota Jesu Kristu, akafamba naJesu Kristu, akanga ari disciple yaJesu Kristu. Akadimburwa musoro James mwana waZebhedhi, akanga ari disciple yaJesu, was decapitated, dimburwa musoro. Andiri muri kunzwa. Ndikamutaura ngati Bhaibheri haurizivi, mbonyarara. Isi takaridzidza kubva grade 1 Bhaibheri, taita inonzi scripture. Ndikati kana wakanzwa mumwe ainzi Bartholomew ane bhuku raakanyora riri muBhaibheri, vana Bartholomew vaya, Bartholomew vakamufuna kumubvisa ganda ari mupenyu, vachichema kuti maiwe, vachimufuna vachibvisa ganda. Religious and moral education content. Yeah, it's content. Thanks, Ngoma Nelson. Those who are in South Africa, we gather, make a plan how to go back home and win ourselves, definitely. Ndikati Bartholomew yanzi Bartholomew vakamutora vakamufuna kumubvisa ganda ari mupenyu. Hakuna firo yakadaro inorwadza. Ndikati dhedha hamuzivi Bhaibheri, mbomirai tikudzidzisei. Takaita yanzi scriptures kana kuti content, yanyorwa unzi content nambofu pano. Takaita content kuprimary. Kusekondari tada kuda religious education. Ndikamutaura ndikati kuna ainzi Thomas, the doubting Thomas, akatadza kuziva kuti Jesu hanzi ndoda kuona nemaronda. Ainzi Thomas akataura kuti ndoda kuona nemaronda ake Jesu, kundizoziva kuti ya uyu ndiye Yeshua adzoka ane maronda akaroverwa aya musunuru. Bosi Jesu haana kumboita mazuva akawanda afa arobva kuroverwa. Saka maronda akanga achiri fresh paakadzoka kumadisciples ake. Thomas akati ndoda kuona maronda. Kana asina maronda chipoko ichi. Thomas mafiro akaita vakazomubata. Vakamubaya nemapfumo vachimutema nematombo. Vakamutaka nemabwe. Vakambaya nemapfumo Thomas. The gentleman aida kuona maronda aJesu kuti amuka nhasi. Munhu yaane 2-3 days ari muguwa ari mubwe. Amuka uyu. Saka maronda akaya achiri fresh. Ndopataimba kuti usaita zvakaita Thomas akaramba kuteera Mwari, unotyei sekunamata. Vanhu vakaita grade 1 neni. Grade 1, grade 2, grade 3 ndo zvataimba izvi. Unotyei sekunamata, kudza Mwari ndiye anozokunzwa. Usaite zvakaita Thomas akaramba kuteera Mwari, unotyei sekunamata. Ndaizvimba ndiri grade 1, grade 2, grade 3, 1981 zvandiri kuimba panapa. Ndikamuti teerera iwe diablo Satani, hauzivi. Thomas wakabayiwa. Vakamuti waifamba naJesu iwewe, uchizviti Jesu mwana waMwari. Vakamubaya kuti waizi Jesu mwana waMwari, akafa. Ndamuti ndakuudza 5 chete vari muBhaibheri vandakadzidza ndichiri mufana. Ndiri grade 3, grade 2, grade 1, 1981. Ndo zvatakadzidza izvozvo. Ndikamuti kuna kuna mumwe ainzi James. Vana James vaifamba naJesu. Jesu aifamba naJames too. Bhaibheri iro hazvizivi munhu. Ndakamuti Jesu aiva naJames too. Vana James too. I don't want to hear. I don't want to hear. What do you want? Oh, good. I thought maybe I want to talk about football. Yeah. Hey, don't laugh. What happened? Don't laugh. I don't want. It's just get whatever you want and go out, please.
Don't talk about football. It's Liverpool. Clint. Close my door. Manchester chemunhu. Andi muruzanya tutara. Ndikamti Bible takariverenga baba ere. Kubva kuna zvakazarurwa kusvika ameno kokupesera. Andirimaona. Ndikamutaurira ndikati kune munhu, kuna maJames. Ana James vanga vari 2. James mwana waZebedi naJames mwana waAlphaeus. Paya ainzi Alphaeus kana Alphaeus ameno kuti vaimutani. Glinda akura sha madiranda Manchester. Chizanu PF chemunhu. Andirimaona. James mwana waAlphaeus akafa achitakwa nemabwe. Vakafa vachirwa neinduku. Vakafa vachirwa nenduku ponda musoro vachipwanya. Famba naJesu. Majudha. Ndozvaita Majudha. Ndikamuudza kuti kune mumwe akafa achizvuviwa nebhiza. Hosi kusungirwa pabhiza so. Vanhu vachizvuva vachienda kusvika afa. Madisciples aJesu. Ndikati pana Mwari pese. Pane simba raMwari. Satani anoteera kubrutalize. ZANU-PF ndiSatani. ZANU-PF inobrutalize pane shoko raMwari. Madzibaba vanofamba vachieresa babagodi. Nemuzita raJesu mweya weZANU-PF ngaubve muvanhu. Madzibaba vari kurwira kuti mapurisa aya ekuti ukamupa motikari haakwanise kuidhiraivha mwedzi wese, vawanewo mari, vahorewo mari yakanaka kuchengeta mhuri dzavo. Vana vavo vaendewo kumasekondari schools, vana vavo vaende kuzvikoro zviri nani, vadzidze vaite education. As freedom doesn't come for free. Some brave people need to die for it. Thanks so much. Ndazopesera ndakumutaura kuti teerera Satani. Ndakukupa 5 disciples zaJesu. Ndakutaurira zvaPeter. Ndikakuudza zvaJames mwana waZebedi. Ndikakuudza zvaJames mwana waAlphaeus. Ndikakuudza zvaBartholomew. Ndikakuudza zvaTodd Doubting Thomas. Vanhu vari 5 ivava. Vari 5. Vakafa kufa kunorwadza. Nenyaya yekuti vainamata Mwari. Iwewo ZANU-PF ndo ine vanhu vakauraya vanhu ivava. ZANU-PF ndo yaifuna vanhu. Bartholomew akafuniwa nezano. Thomas akabayiwa nemapfumo nezano. Ndosaka muri kuona ZANU-PF ichiuraya maurayiro inoita. The way yakaurayiwa Thomas ndo the way yakaurayiwa Mboweni Mncube. Ndikamuti ndoda teerera Satani. Zvamuri kuita ndo chinonzi Satanism. Hapana zvina Mwari zviriko kuzano, hakuna Mwari kuzano. You can't be ZANU-PF and be a Christian. That will never happen. You can't be two. It's either you are ZANU-PF and Satan, or you are not ZANU-PF and a Christian. Mkoma libi, chenda imeurara. Mwari akuchengete ndotenda. Saka sometimes echitaura navanhu vezanu, varikutaura zvana Habhakuku, amene anzi akuku, makuhano ekuZTCC uko asina musoro aya. Makuhano anoteera Andrew Taunashi. Anditeere pastor anondiverengera Bhaibheri. Ndogara ndichiudza vanhu kuti ina handiende kuchechi kusvika ndoudzwa Mwari wakanaka, Bartholomew akafuniwa. Ndoverenga ndega Bhaibheri. Kana riri komendari ndoverenga ndega. Kana ndisina kugutsikana nezvirimo, I should criticize it. Ndonyora zvangu kuti apa kunyepa. Ndosaka ndakaudza vanhu vezanu ndikachinja makamisa Bhaibheri hasi mbuya Nanda wewe. Hasi. Inini Mwari wakandiratidza mbuya Nanda. Mbuya Nanda vaive neso 1 rakadai. Kavaona mbuya Nanda. Vaive neso 1 rakadai so 1. Kwete chechi chiri kunzi hanzi madzibaba vangu achida kumara. Chii icho chiya. Woponda munhu kuti hanzi ada kumara chimufananidzo. Zimbabwe makuvezerwa zvidhori muchinamata zvimufananidzo.
mobva apo motanzi mimi ndimune muna Mwari. To hell with you guys vezano. Andimruono. Rarai zvakanaka ndogwedu rarai. Andimo ineniwo ndakutopedza. Andimaona Krinda achiuya achita noise muno. Neniwo ndakutopedza wakomana. Rarai zvakanaka rubambo. DM muriseva maposa. Andirimaona. Saka what happens? Ukaona mune nyika inonamata chidhori. Mwari vanoparadza nyika dzinonamata zvidhori. Mwari vanokuregerai muchitadza zvikuita ZANU-PF izvi. At the end ZANU-PF kana yoparadzwa naMwari muchaona the end inenge iri so painful. Mark my words, believe me. Because in a democratic system, ladies and gentlemen, what we call a democratic system is a system that is secured. Unless there is that is a system that is not secured anyway. A democratic system is a system that must, let me say, that must be secured by a strong legal system. Ukada kuona kuti Satan arimo muzanu. Tarisa how the legal system is captured. There is no degree of fairness in our justice system. Hazvina Mwari izvozvo. Ndoshamisika uchiti ukaenda kuHigh Court muZimbabwe, unoenda pana chigumba, wosvika wopuwa Bhaibheri, woti so help me God. Unosvika pana chigumba, wopuwa Bhaibheri, wosimudza, woti so help me God. Uri kuenda pamberi paSatani, kunobata bhuku raMwari, worisimudza woti help me God. Pamberi pachigumba. Chigumba does not know the word of partiality. So this is, I'm saying, a democratic system is not secured unless there is a legal system that can be relied on for a fair degree of impartiality. You cannot go to court in Zimbabwe, hold the Bible and say, help me God, which will swear pamberi pa Satan. Anzi nasimba mozouzwa zvana kutetena nenge kenana jao. Honestly, we have got the electoral system or the electoral process that we have in Zimbabwe. It needs to be supervised by an electoral commission or an electoral board or an administrative system that ultimately is checked over by the justice system. If you look in Zimbabwe, we have got a captured justice system. And Zeki is led by a judge, a captured judge. And that judge does not have a fair degree of impartiality in whatever she does. At the end, the judiciary system we have cannot sustain the electoral system we have. The whole system is rotten. Those people like Madzibaba accused of actions against the state, they need to hope that their cases will be tried before the courts of the society. The courts that are fair. We don't have fair courts in our country. We don't have working justice system in our country. That means the electoral system is dead. Justice system is dead. So what happens when we have that justice system dead? We will end up having a dead police force. I don't know why we still call it a police force. Because our constitution does not allow us to call it that. This must be a police service, not a police force. Because when it is a police force, this is why you see it vandalizes people. It brutalizes people. And when they brutalize people like that, they try to go and create a falsehood. Ladies and gentlemen, ndazosekawo nasi
ndati Mwari makanaka. Ininika regai ndirambe ndichinamata, ndipei simba varume. Pamunopfugama muchinamata ndibatsireiwo kunamata. Ndati Mwari makanaka. Ndati Mwari makanaka. Ndokuti zvandaona nhasi. Ndati Mwari makanaka. Imagine dai takaramba tiri kuMDC. Dai takaramba tanguti nami. Hey, toda MDC, toda kuMDC. Dai takaramba takangoti nami. Imagine guys. Taive nevanhu vakaita sana Gabriel chaibva. Zvanzi nachaibva. Unozaka. Ndadinini zvangu. Vanhu kungoregawo kunditenda dzimwe nguva. Kupfugama kwandoita nekunamata kwakakosha ikokuya. Vanhu havazvione kuti kupfugama nekunamata kwandinoita nini kunokosha dzimwe nguva. Ndadzwa Gabriel chaibva achitaura kuti hanzi vachiri kuMDC. Tasikazvizive, satingori kuMDC, tingori masupporters, tatonzwa nhasi naGabriel chaibva. Achitaura kuti vari kuMDC, vana Gabriel chaibva vakaenda kuAmerica kunokumbira masanctions against Zimbabwe. Hameti Gabriel chaibva akaenda nani? Ndikanzwa regai kune mwana unzi ndobva ndapedza nyaya yandiri kutaura ndoyekupedzisa. Kune munhu anonzi Simon Chidakwa. Amene umwe akaita blue black face yake, so akaita blue black. And for all these years I have been in the opposition. Ndobva ati Triple C or MDC. So I don't know when Triple C was formed. It was just formed, I think, 2 months ago or a month ago. This is when Triple C was formed. And this gentleman has been in the Triple C for all these years. I don't know. Simon Chidakwa kuti akadhakwa uye akatodhakwa. Ari kuti anga ari muTriple C for all these years. As we were being trained and indoctrinated in acts of sabotage and violence in order to create a state of collapse in the country, to create an impression in the minds of the electorate that things have fallen apart. Guys, this is munanonzi Simon Chidakwa. Ukamtarisa face yake akaita blue black. Ari kuti for all these years angari muTriple C. I don't know which years he's referring to a 2 months old political party. Triple C is just 2 months old. The MDC exists and the MDC is there. Saka, we have got people who are confessing. I don't know why Zimbabwe police or CIOs or cannot arrest these people. Someone is confessing here that he was a terrorist. He's someone who was trained and indoctrinated in acts of sabotage. Acts of sabotage in our country carries a death penalty. And someone is confessing on Twitter. The police does not arrest that person. Sabotage carries a death penalty in our country. And this Simon Chidakwa, I wonder why he hasn't been arrested up to now. This tweet has been deposited this morning that he was trained and indoctrinated in acts of sabotage, and he hasn't been arrested. Madzibaba vangopfeka chinhu cheyelo kufamba muroad otosungwa unobrutalize. So let's test the police, the independence of police. Someone is confessing here of a crime, of sabotage, of a crime, of being trained someone to go and sabotage Zimbabwe. And the police hasn't picked this person yet. Anozvi Simon Chidakwa. Zvikanzi sabotage nyika. Impression vaone kuti zvinhu zvaita fall apart. Honestly, he can only tell a foreigner, a person who was never born in Zimbabwe,
a visitor to Zimbabwe who has never grown up in Zimbabwe. He can buy this hogwash. So here is someone known as Simon Chidapa confessing. I don't know why the police did this gentleman up to now, but they've got guts to go and pick someone who is just walking in the streets and brutalize that person. Then comes Matutu, Tongai Matutu. He said, during my time in the GC and MDC or MDC, I don't know if Tongai Matutu has ever been a CCC politician. Because CCC is a part that was formed 2 years ago. And someone is saying for all this time he was in the CCC. We used to go to the White House. He's claiming that the CCC has gone to the White House. I don't know when. The White House every year to ask for more sanctions. He's someone who's confessing of a crime. Asking for sanctions. I think he's someone who's confessing for sabotage. Up to now, Tongai Matutu hasn't been arrested by the police. Suffering, he's saying sanctions or suffering of the people in 2006 and 7. He is saying CCC was formed in 2006 or 7, which is not true. This is on Twitter. So let's descend on Tongai Matutu's Twitter and tell him clearly, CCC is only 2 months old. He's talking about 2006, 2007. There was no CCC at all. And when he was 2006 and 7, if he's talking of the MDC, he's talking of a different MDC. By 2006, we had MDCT. We didn't have MDC. We had MDCT. 2007, we had MDCT. So I don't know which MDC this guy belonged. I don't know which CCC Tongai Matutu belonged. He said he succeeded in starving Zimbabweans. Tongai Matutu succeeded in starving Zimbabweans in 2006 and 7. I don't know why the police haven't arrested him yet. Then he said, and the blame fell on ZANU-PF. We took all the credit. I owe Zimbabwe an apology. I hope history won't judge me. So I don't know what he's now apologizing. Because he belonged to the MDC. We belong to the MDCT. There was no CCC. So these are some of the things that if we go on Twitter, we need to talk about them. If we go live on Facebook, let's guys talk about these issues. Finally, let me talk about Dr. Thomas Tafirenyika Mapfumo. Mapfumo Ndara Mondo Renyika is not just an ordinary. I cannot say Mapfumo because there is a Mwanambiki. Nenda kushaya rukudzo. Rekaini Mondo Renyika. Inonzi Dr. Thomas Tafirenyika Mapfumo. Hatife takawana Mondo Renyika yakaita seiyoyi vakomana. Ngatichengetedze mukuru uyu at all costs. Dzataura zvikari hanzi chimurenga music maestro Dr. Thomas Tafirenyika Mapfumo has condemned President Emerson Mnangagwa and his subordinates for orchestrating violence against his contestants. Instead of campaigning properly to improve the economy, you are conniving to plan to destroy Nelson Chamisa. Mnangagwa, you should be ashamed of yourself. You are old enough, but behaving like a young boy. You are forcing people to support you. This is what Dr. Thomas Tafirenyika Mapfumo said. He went on to say, you have failed. Let the young people lead. Your whole family from son to daughter-in-law are thieves. You should be ashamed of yourself. All of you, including Chinamasa and Chiwenga. You say you will crush Chamisa. Is he the economy? Now you have sold the country to the Chinese. Everything, including our animals.
this came from none other than Chimurenga Guru, Dr. Thomas Tafirenyika Mapfumo. Hanzi Mnangagwa anobhehava kunge mwana mudiki, like a boy. Ndakataura last time ndikati muZimbabwe mune vakuru. Vakuru ava vano chavasina hukuru. Ukatarisa muviri muhombe mukuru. Hanzi navachamisa tisatarisa mhumu, tisatarisa makore. Kune vamwe vanhu vachena bvudzi, vachembera, asi vasina brain dzekukura, havasi vakuru mubrain, ipwere. Kozeva vamwe vanhu vanoti mukatarisa mhumu munoona kunge ipwere, asi ane pfungwa dzakura. Ndakanzwa Monzora achiri soba asati arova mbanje. Zvikanzi naMonzora zvikanzi president asarudzwa nevanhu ndiNelson Chamisa. Hatitarise mhumu, tinotarisa pfungwa. Saka vaMonzora vakataura kare, zvikanzi vaChamisa ndo president ava. Musatarisa mhumu, mutarisai pfungwa. Vamapfumo vaudza vaMnangagwa the same. Mashakada vakambonyora akati chii chinonzi Nelson Chamisa, akati tsanangurire kuti hakuna mumwe leader achauyazve anopfuura Nelson Chamisa. Saka when they are sober, these guys, they tell us the truth. But kana vangorova mbanje, pfungwa dzavo hadzichariri zini, vakuita manyepo. Saka ndati ini nhasi, I'm not going to sing, guys. I'm not going to sing, ladies and gentlemen. What I'm just doing is I'm going to call it quits. I didn't want. I'm going to call it quits nas. Tosangana mangwana. Inini ndokudai mese. I know you all love me. Ndatsura vamwe vedu vekuti tikaenda paFacebook tichitsvaga information inotibatsira. Kana uri triple C yakakwana, ukaona zvandanyora zvisingaenderani newe, don't comment, just leave it. Because inini handise zvinhu paonline zvandisiri critically, zvandisina kuita critically analyze. I'm a critical thinker. I'm a trained investigator. I can do my private investigation. I can do everything. Saka ukaona ndakusa zvinhu paFacebook, usazouya uchitaura kuti zvawanyora hazvisi, nyora zvekuti. Zvawanyora bvisa. Unonzwa munhu achitaura zvawanyora bvisa, nyora zvekuti. Don't be my class monitor. Andina class monitor. Don't be my prefect. Kana usiri happy with what I've written, come to my inbox and tell me you are not happy nezvandanyora. Inochikuudza why I've written it. We talk behind. Kana tapa vanhu, kana ona kuti zvandanyora zvakurwadza, uchiziva kuti uri munhu wandofamba naye, kokungonyarara. Kana kuendawo pako wonyorawo pako. Andiri maona. Because I do these things for a purpose. I write these things for a purpose. Andiri manzwa. Saka ndofunga naiwe, when it comes to analysis, you are our guru, just like me. You miss, ndokuziva madam. Ndoziva kuti ukaona flaws okomenda paipa. Ndiye mudzimai wandakataura ndikati bhururu wangu ane rombo rakanaka panyika. Kuna mwarume akakukomborerwa, ngosikwa naMwari wakabata makomborero. Ndogara ndichitaura kuna Sanda kuti bhururu, ngatitsvage imwe mari timbotenga imwe mombe tingorotenda kumhuri yekwana flaws kuti ichi chipo chamakatipa ichi kwamakombe ichi chipo. Ukaona mai avotaura panenge pane nyaya. Ukaona flaws auya kuinbox, baba wamwana izvi patoshata.
Saka gogovana ta. Ndakati Mwari munondisangasa nevanhu vanoziva zvavanoita muupenyu. Saka regai ndichinamata. Simba zviri sei mumba nami. Saka varakachibrutalize madzibaba nokuti vati zanu yanhuhwa. Zanu yanhuhwa. Chete. Lihle, how are you? Nkulili, how are you? Ndoda kudzidziswawo ndevele. Ameno, but paita madhamu pana. Ingadai ndisina kutaura. Madhamu, alright, madhamu havazozvidi izvi. Kuti zvangu ndafunga hangu kuti nditsvage musikana wechindevele tidanana ndidzidzisewo ndevele. Bozi anenge achitokuudza kuti Shepherd ita zvakati, kuti uti zvakati ita zvakati. Bozi maticha andakumbira ese hapana arufana kundidzidzisa ndevele. Saka musi uno ndakaswera ndiri paYouTube ndichiteerera pamwe pacho ndakatadza kunzwa kuti anoda nditi chii. Kai ndakakatadza. Pandikamuka sorry, ndine madentures akabude madentures ndozvakaipira. Ngaindizame. Pandikamuka ndarwa madentures manje azikachika. Handimaona kubviswa mazino zvakoitawo mwana. Unotadza kutaura zvaunoda kutaura. Ndofunga ndikaenda kunotaura atete moni vaseka. Madhamu vaseka. That's my name. Q. Pane kamukanobuda kanotaurwa nemandere so ndokafarira mhanga. But I can't do it because andina mazino. Andora, andina mazino, I can't do it. Andina mazino, I think ndisina palette here. Ndisina artificial palette. Iri pamusoro peimwe palette. Like unokati kakade ya. Ameno. Inga makafona wani wataura madzibaba vakati vafana tu ndo vakandirowa. Nino, how do you pronounce? I will teach you to call my name. All right, keep it trying. Ayo madencha ngani anobuda ndimona anobuda manje madencha andikoso boss anobuda zviri se Karin zviri madencha anobuda manje saka ngono ndicharamba ndichienda kana ndichatsvaga pane namo imwe inoisa pamadhenja zobva wasitika pamavende. Awana kuti kupuwa mavende nezano ndiri mwana mudiki. Just imagine. Kudai ndine mazino angu natural teeth angu so ndichitaurawo zvakanaka sekutaura unoita vamwe. But zano because of zano zvaramba nditaurawo ndevele zvinoita vangu. Yakatanga kundirambidza kutaura ndevele ndiri mwana mudiki kusvika ndachembera. Andimona ndakupuwa mavende ndiri mwana mudiki. Ngadai ndine mazino angu akakwana. Nchadzidzira nchakagona chete. Vanoda kundivhairira nekutaura ndevele. Ndakanzwa Vhuka achitaura ndevele kandi pana kundivhairira kane ndevele. Vandichaitaura chete. Hazviite. Handimbofi ndisina kukuluma ndevele. Hazviite. And ndotozvipira kuti ndichatomboita kana 2-3 months ndisingaverenge kana anything kana bhuku kana chi ndichiya live nditaura ndevele chete. Mondiguta. Saka ndoti good night vakomana. Morara zvakanaka. Mukoma Karin. Shoniwa. Morara zvakanaka. Madam Flo. Good night madam. Tapfuma Nyasha. Good night. Nevamwe vandisina kutaura masawo. Murare zvakanaka. Tosangana mangwana. Ndicharamba ndichitraya madzibaba godi kuti ndione ndovabata here. Tokudai makadaro nemavende enyu baba. Membo, thank you so much, sweetie. Thank you so much. As it's good morning here. Good morning, Atete. Moti, I know the queue. Good morning. Kwamuri kwaedza naye. As Vinias Mkoma 100 truth. Yuda. Tiri kuona iblaz. Zviri se general hapana.
Kayemba Kayemba mvana wa kuNorth Malawi uri sei panapa? Saata taura zvapera.